Okay, sige. Tingnan ko lang. Okay, so our topic is practice occupational health and safety. So again, good morning, ICT students. So what are the safety procedure? Will you read first, Mark Justin? Safety procedure. A safety procedure is a set up by set to the I. Uh, a safety procedure is a step-by-step plan of how to perform a work procedure. This is used in cases where deviation from a procedure could lead to injury or accident. The safety procedure is document that is put together by groups within the organization and is used as template when performing a particular task on the job. Okay. So, ang safety procedure natin, based from the meaning, step-by-step plan of how to perform work. So, for example, meron kayong gagawin, halimbawa sa ICT, ano ba usually yung ginagawa? Diba? Ang isa sa pinag-aaralan natin sa ICT, especially during the first quarter, is the disassembling and assembling of a computer or system unit. So kapag din-assemble and disassemble nyo yung ating system unit, ano ba yung mga tamang steps sa tingin nyo na ginagawa natin? Di ba bago nyo i-disassemble yan, meron kayong paper or listahan kung ano yung mga tinanggal nyo, ano yung mga brand nito, and then tatanggalin nyo na isa-isa. So, meron tayong proper posture. Dapat, di ba, isa doon yung wala kayong accessories kapag nagdi-disassemble kayo ng safety, ng mga computer. So, dito, example. This is our example. So, manuals of the fire extinguishers. So, paano ba ginagamit yung mga fire extinguishers? Siyempre, kung wala kang experience na gumamit or may nasusunog, paano mo siya gagamitin? Di ba? Hindi mo alam. So, babasahin mo yung manual niya. So, that is an example of safety procedure wherein kailangan mong basahin yung procedure para malaman mo paano siya gamitin. And then, another example, an LPG gas can leak. Leak can be a hazard. So, high risk if the gas flow is in it. Ano yung epekto kapag hindi natin in-identify yung mga hazardous or may ginawa tayong trabaho pero hindi natin binasa yung manual? Ano yung mga usually nagiging epekto nito sa atin? Any idea? Casey? It can cause harm in our lives, ma'am. Okay, sige. Can you give me example of incidents or mga ginagawa natin sa bahay na pwede tayong maaksidente na kung hindi natin susundan yung step by step na dapat gawin? Sige, Casey. Mag-isip. For example, using of electricity, if hindi tayo nag-ingat, pwede tayong makuryente. Okay. Like for example, nag-switch kayo, nabasa yung kamay nyo, may tendency na pwede kayong makuryente. Like pag naglalaba, kung mapapansin nyo yung dryer or washing machine, pag binasa nyo yung sa gilid niyan, dapat iwasan yung mabasahin kasi pag dumikit kayo dun, pwede kayong mag-ground or makuryente. Next. Will you read, Jonathan? The next slide. The purpose of this is OHS. The purpose of this OHS is to keep you safe from hazards, teaching how to do your job in our health manner and your well-being. Okay. Example nito, yung extinguishing hazards like fire. Like for example, yung mga nawalan ng kuryente and then magsisindi ka ng kandila kaso nakatulog ka. Dapat ang kandila mo wala sa may mga malapit na masusunog na bagay like paper or cortina or tela. Usually kami sa bahay, ginagawa namin pag magki-candle ka, ilagay mo siya sa parang may tubig sa baba. Para kung matunaw man siya, at least hindi siya magkakalat ng apoy kapag ano. Bawa, sa isang platito, dun mo itayo yung candle, tapos may konting gilid tubig siya para safe. Next, teaching health-related stuff during work like posture, for example.
making sure you're doing your in stable condition. Halimbawa, pag nag-disassemble-assemble, yung iba, yung pagkayuko nila, delikado, or pag-upo nila. So, dapat meron kayong proper posture para maiwasan yung strain or yung itong parang nangawit kayo tapos mahihirapan kayong tumayo. So, dapat laging proper posture kapag may ginagawa kayo. Kasi isa din yung sa nagkukos ng mga hazard. Okay. Another example, a set of documents which sit along the side university health safety policy and provide detailed information on what you need to do meet both legal and university requirements for different health and safety topics. So example nga, yung fire safety natin. So sa school, meron tayong mga fire extinguishers para kung may aksidente. Bigla like dati, nung meron tayong nasunog banda dun sa parang may umusok, di ba? Agad nilang spray ng fire extinguisher. Biological substances, eto naman halimbawa yung sa mga chemistry lab na merong mga chemicals na biglang sumasabog. So, dapat maging aware tayo kung ano yung tamang procedure at gagawin. Okay? So, next natin ay ang example of Ohs training. So, we have intervention, audits, risk management, communication strategies, and accountability. So, kapag sinabing OHS training class, ito yung kailangan nating pag-aralan. Like for example, yung mga lineman natin or sa electricity, di ba? Meron silang sinusuot na PPE. So, pag merong nawala ng power or may bagyo, automatic yan. Tinatanggal nila minsan talaga kasi delikado yung halimbawa may lindol, may so papapansin bigla tayong namamatay ng power kasi kung meron tayong kuryente, mas delikado like pwedeng magkasunog. Lalo na kung tinamaan niya ng kidlat. And then interventions, yung mga pwede nating gawin para maiwasan to. Audits and risk management. Risk management, ito yung kapag merong mga nangyayaring sakuna, alam natin yung gagawin. Like for example yung earthquake, di ba? Pag nagkaroon ng earthquake. Then communication strategies, kung halimbawa walang signal or halimbawa nung may nangyaring earthquake, paano yung mga usually ginagamit nila kung walang phone. Di ba usually meron silang whistle, ganun, para malaman kung nasaan sila. So these are example of communication strategies. Next, will you read safety regulations? What is the meaning? Mark Justin. Babasahin po, ma'am. Yes. Safety regulations are defined as mandatory requirements that aim to prevent or reduce injury. Next, example. Mark Justin. Example, sale of fireworks and mandatory standards such as specific that children's nightwear be fire resistant. So, eto daw yung mga safety regulations na dapat nating tandaan. Example daw, yung mga fireworks. Pang nagbibenta ng fireworks, di ba? Pag naano mo lang yan sa ng apoy ng posporo or ng sigarilyo, pwede yung masunog. So, dapat lagi tayong nag-iingat sa mga kilos natin, ginagawa natin. And then next, cost-effective hazard controls. The best way to protect workers is to eliminate hazard. Like for example, yung mga kung sa fast food, di ba kapag nagmamap sila, nilalagyan nila ng caution, yung kulay yellow, sasabihin wet floor. Para yung dadaan, alam niya na basa yun, mag-ingat siya sa paglalakad. So these are example of hazard control. Another example is using spray with no chlorofluorocarbon, yung mga chemicals, kasi masama yun sa katawan kapag na-inhale natin. And then using ladders instead of chairs to reach high objects. So ladders, sa Tagalog, yung mga hagdanan, and then sa Pampang era na kapag kayong abutan na bagay, di ba, sa taas, usually ginagamit yan natin ladder, especially kung yan ay sa bubong. Then doing safer ways at doing jobs. So ito yung pinaka-importante, syempre, para
maiwasan niyo yung accident, dapat rin mas nag-iingat na kayo kung alam yung medyo delikado yung gagawin niyo, dapat mag-ingat kayo or kailangan meron kayong supervision ng mga matatanda. So let's proceed to your module. Nakikita niyo ba? Hindi po, ma'am. Hindi. Oh, wait lang. Tignan, naalis pala. Ayan, nakikita nyo na? Yes, ma'am. Okay, so let's have the definition of terms. Will you read? Okay, will you read all of them? The definition terms? Kristen May. Chemical hazard. Any hazard that results from the accidental caused by a toxic chemical. Desktop computer is a personal computer PC in form intended for stationary use. Electric shock. Okay, Electrical shock characterized by pain and muscular spasm caused by an electric current. Okay, so electric shocks yun na kaspasm, yung biglang meron kayong nararamdaman. Next. Elimination, the process of removing the hazard from the workplace. Ergonomics, the science of designing the workplace environment to fit the user. Hazard, a situation that has a potential to harm the health and safety of people. Hazard control, the development of systems to prevent accident or injuries. Health, the general condition of people in all aspects. Housekeeping is the systematic process of making a home neat and clean in order. Risk, a potential condition that a chosen action or activity causes. Okay, thank you, Kristen May. So, ito yung mga pinaka-importanting terms na kailangan nating matandaan for lesson 6, which is the practice occupational health and safety procedure. So, chemical hazards, like a while ago, we discussed, ito yung mga, like for example, mga sangkap or chemicals sa ating paligid, especially sa mga laboratories, or halimbawa sa bahay, ito yung mga Zonrox, mga ganun, or Baygon na ginagamit natin na pwedeng dapat nakalagay sa tamang lalagyan kasi kung may mga bata dyan na paglaruan, nakala nila pwedeng inumin, baka mainom nila, malason sila. Desktop computer, ito naman yung ginagamit natin na may nasa isang lugar siya na maayos. And then, electric shock, ito yung pag nakuryente tayo, ma-experience natin yung pain and muscular spasm. And then, elimination, the process of removing the hazard from the workplace. Example, alam mong may dadaan na doon na especially maganda, basa, kailangan ayusin mo na agad para maiwasan yung aksidente. Ergonomics, the science of designing the workplace. Ito yung ginagawa natin, diba, proper na paglagay ng upuan and table para hindi mahirapan yung gagamit. Dapat nasa tamang pwesto. Then hazard, review lang natin, a situation that has the potential to harm the health and safety of people. Ito yung fire hazard, example. And then yung sa flood or sa baha, hazard din yan. Kasi kung lumalaki yung baha tapos hindi ka marunong lumangoy, or mag-swimming, kamukha ko. So, syempre, mahihirapan ka rin iligtas yung sarili mo. So, dapat natin yung ating mga gagawin. Hazard control naman, the development of systems to prevent accidents or injuries. Ito yung naglalagay ka ng signage para maiwasan yung aksidente. For example nga, sabi ko sa inyo sa mga fast food, di ba? Meron din nilalagay na caution like wet floor or bawal mo nung dumaan dito. Mga example yon ng hazard control. Health, of course, this is our condition. Kung alam mong may sakit ka na, especially ngayong COVID, huwag ka nang masyadong lumabas kasi it's either ikaw yung makahawa or ikaw yung manghawa. And then housekeeping, systematic process of making home neat, clean, and order. So eto, halimbawa yung mga minsan pag may ginagawa silang trabaho, di ba iniiwan nila kung saan yung pinaggamitan nila. For example, plies
or ano bang tawag dito, martilyo, tas bigla maaapakan ng dadan kasi hindi niya napansin. So, nagkakos ng accident. So, kailangan yung housekeeping or paglilinis ng ating paligid or bahay para din maiwasan ang mga aksidente. And then, risk is a potential condition that chosen or activity causes. Risk management, the process of analyzing exposure to risk and managing it. So, ito yung parang kanina, hazard control. So, ito yung, alam mo na yung pangyayari and then mag-iisip ka ng paraan paano yun isolve. Like, for example, nung nagkaroon ng earthquake sa atin, especially tinamaan yung sa Porac, di ba, sa Chuson, kung matatandaan nyo. So, kailangan, alam mo may mga dapat mong gawin, huwag ka mag-panic, alam mo yung mga basic, kasi nga, kaya tinuturo yan sa earthquake drill na dapat siniseryoso talaga natin. Kasi, pag biglang nangyari, alam mo yung gagawin mo. Next, safety, the state of being safe, and then standard something accepted as a basis for comparison. So, ito yung SOP, for example, sa mga trabaho natin, merong SOP na dapat ganito muna gawin mo bago yung ganyan to avoid din yung accident. Restructure an algorithm for placing and locating files in an organized database. So, ito yung pag-aayos ng mga documents natin or files when it comes naman to using the desktop. So, meron tayong mga acronyms. So, pwede siyang OSH or Occupational Safety and Health or the Occupational Health and Safety, OHS. So, pwede itong pagbalik na rin. And then, PPE, Personal Protective Equipment. So, ngayon, class, di ba naging familiar kayo sa PPE because of the pandemic? So, ngayon, kapag, lalo na dati, kapag pupunta ka sa ospital, dapat pag may sakit ngayon, naka-PPE yung mga nurses kasi nga yung COVID, madaling makahawa, and then magpapadentist ka lang, naka-PPE ka. Dati, yung mga naka-PPE, yun lang nagtatrabaho. For example, sa mga electric company, Pelco, ganyan, or Meralco. Kapag akit sila, syempre kailangan may boots sila, may gloves sila, kasi nga, ang trabaho nila is sa kuryente, di ba? For example, tayo, kapag nawala ng kuryente, agad tayo nagagalit, hindi man lang natin inisip, baka may na-aksidente na or may nangyari kung bakit wala tayong kuryente. Laging natin iniisip muna yung mga, especially sa iba, magpo-post pa sila. Laging niya iniisip muna yung ayaw nilang mainitan or nag-charge sila, yung ayaw nilang maistorbo, yung bang mga ganong bagay na hindi natin iniisip na mas delikado yung trabaho nung gumagawa ng mga yun. So, yun yung ating lesson. So, kahapon, sinend ko sa inyo yung gagawin. You will identify the hazards in your house. So, na-discuss na rin natin to. And then, you're going to answer self-check 1.0. Ito yung pina-answer ko yata. Yung sa home, di ba? Ano kayo ng mga pwedeng hazards sa home ninyo. And then, you will write it. Ito. Make a list of hazards that may be present in your home when operating a personal computer. Give the risk, the possible risk of the said hazard. So, minessage ko sa inyo yung gagawin kahapon. And then, you're going to answer also self-check 1.2, di ba? Tama ba? If I'm not mistaken. So, yun yung gagawin ninyo for this week. And then, you're going to pass it on Friday. To. Match the 5S principle that is needed or depicted in the following picture. So, meron tayong column A and column B. So, before you answer self-check 1.2, meron dito tayong lesson kung ano ba yung 5S na yon. So, these are the technique. 5S provides a foundation for all quality improvement programs. So, ito yung Seiri, Seiton, Seiso, Sikitsu, and Shitsuke. So, pag sinabing Seiri, ito yung sorting. So, will you read what is sorting or Seiri? Number 1, let's welcome Lizelle. Number 1, nak, sa mga 5S, what is it? Seiri, will you read? Miss Vargas? Yes po, ma'am. Read number 1. Sayuri or sorting. Putting things in order, remove, discard what is not needed so that there are fewer hazard and less clutter to interfere with work. Only keep what is needed. Okay, very good. So, yun nga, pag sinabing Siri, inaayos natin yung mga hindi natin kailangan, di ba? Like for example, sa bahay, sorting yung mga damit na hindi mo na gusto, so inaalis mo na para lumuwag yung cabinet mo, and then pwede mo pamigay, at least makapakinabangan ng iba. Or, ngayong pandemic, nauso yung online class or pre-lab selling ng mga damit, pwede yun or gamit. So, that is Siri or sorting.
Kapag naman sa ICT, pag sinabi mong sorting, of course, you delete the files that you don't need kasi nakakadagdag pa yun sa memory. And then, yung mga dinadownload natin, automatic may kasamang virus yan, sinasabi ko sa inyo. So, pag ang file, pag hindi nyo na kailangan, delete nyo na rin. Then, always do the disk cleanup. Next, number 2, Satan, or in other words, orderliness. JC, number 2. Satan, orderliness, proper arrangement, places things in such a way that they can be easily reached whenever they are needed. There must be a place for everything and everything must be in the place. Okay, so Satan naman, orderliness, proper arrangement. So for example, sa bahay mo or sa kwarto mo, meron kang proper arrangement. Halimbawa, alam mo kung saan yung, let's have for example sa damit, nakahiwala yung pang-alis mo sa pangbahay mo. So that is orderliness. Diba? Or sa ref ninyo, maayos siya, nandito yung seafoods, nandito yung fruits, ganon. Ganon yung orderliness, nasa tamang pwesto. Next, number 3, say so or clean or cleanliness. Mark Justin. Say so. Cleanliness. Keep workplace and things clean and polished. No trash or dirt in the workplace. Okay, so clean and cleanliness. O alam niyo naman siguro yung pagiging malinis sa paligid natin, especially na ngayong pandemic, lagi talaga tayong naglilinis, nag-spray ng alcohol, or nagmamap ng Clorox or nagdi-disinfect para maiwasang magstay ang virus. Or especially ngayong uso yung mga lagnat, dalawang bagay lang kung hindi yan trangkaso, COVID or dengue. So yung mga may lamok-lamok sa paligid, dapat din natin linisin. Seiketsu, standardize, or purity. Number 4. So, again tayo kay Christine, number 4. Seiketsu is standardize, purify, maintain cleanliness after cleaning, consistently perpetual cleaning, such cleaning in part of everyone's work. Okay, so Seiketsu, or standardized purity. So, maintain cleanliness. So, ito yung kapag maayos na lahat or nakasort na, order na, naka-organize na. So, i-maintain na lang natin siya. So, that is a standardized. So, hindi na nagpapalit-palit sa peso. I-maintain na lang. Ibig sabihin, bawa kung table yan, lagi na lang siyang pinupunasan, inayos para hindi na nagugulo. And then, Shitsuke or sustaining discipline commitment. Maintain standards and keep the facility in safe and efficient order day after day or year after year. So, meron kasing mga, di ba, meron tayong mga, alimbawa sa factory, may heavy equipment na hindi mabuhat-buhat, mabigat. So, since matagal yun dun sa lugar niya, hindi siya mapapalitan ng pwesto, dapat lang minamaintain yung lugar. Lagi siyang nililinis at inaayos. Kaya, para nasusustain. So, again, these are the 5S that is used in housekeeping. We have seiri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuke. In other terms, sorting, orderliness, cleanliness, standardized, and sustaining. So again, ang sasagutin nyo lang sa ating module ay ang self-check 1.2. At yung sinend ko rin na nandito rin sa module ninyo, match the 5S principle that is needed or depicted in the following picture. So number 1, seiton. Sa tingin nyo, ano dito yung seiton? Number 2, seiri. Ano yung tingin yung seiri sa picture? Seiso and seiketsu and shitsuke. So, makikita nyo dyan. So, meron tayong sobrang choices. Ibig sabihin, meron dyan na hindi siya sagot. Question. Question, class? Wala po, ma'am. Okay, again, Wala po, class. ma'am. I-remind nyo lang yung kaklase nyo, especially yung mga may incomplete na pinasa para makahabol. And then kung talagang hindi sila magpasa, for example, kung hindi man sila magpasa,